Very good evening, students. Hope you all are doing very well. So today we are going to start with a new chapter, polynomials. So this also will do the revision. We have done many sums in this. So quickly we'll do revisions on polynomials. So be ready with your paper, your notebook, your pencil, your other stationaries, and if required, your textbook also. And maintain a separate notebook for mathematics formulas. Okay, so that every day you can just refer to that. All right, now let's move on to polynomials. Right, see, in polynomials, the relation between 0 and the coefficient of a polynomial, that is a point that has to be noted. Okay, so few points that has to be noted, in which we are going to see the relationship between the zeros and the coefficient of a polynomial. So the zero of a linear polynomial ax plus b is minus b by a, right? That is minus of the constant term by coefficient of x, right? And see the next one. If alpha comma beta are the two zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c, okay, where a is not equal to 0. What happens if a becomes 0? Then x, there is no term called x square, because that also becomes 0, isn't it? So a is not equal to 0, then the sum of the zeros, that is alpha plus beta, is minus the coefficient of x divided by the coefficient of x square. In other words, it is minus b by a. And how about alpha beta? The product of the zeros, it is constant by a square. Okay, right. Now, if alpha, beta, gamma are the three zeros of cubic polynomial ax square plus bx, ax cube plus bx square plus cx plus d, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a. What does it mean? It means minus coefficient of x square by coefficient of x cube. Okay, so alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a. That is coefficient of x divided by coefficient of x cube. All right. And next what we have is alpha beta gamma. In this we have minus constant term divided by coefficient of x cube, which means minus d by a. All right, here, see the next one. Remainder theorem. So this also is very important, both remainder theorem and factor theorem. If f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a. Okay, I repeat, if f of x is divided by x minus a, then the remainder is f of a. What about the factor theorem? If f of x is divisible by x minus a, then f of a is equal to 0. Okay, I repeat, if f of x is divisible by x minus a, then f of a is equal to 0. Right. So let's see the dividend, divisor, and the remainder. F of x is a dividend, divisor is x minus a, remainder is f of a. Okay, f of x is a dividend, divisor is x minus a, remainder is f of a. Right. If the dividend is f of x, divisor is x plus a, then remainder becomes x minus a. Then the dividend is f of x, divisor is ax minus b, which means ax minus b is equal to 0, ax is equal to b, x is equal to b by a. That's how the remainder comes. Right, if f in f of x, that is, if the dividend is f of x, divisor is ax plus b, then the remainder becomes, see, ax plus b is equal to 0, ax is equal to minus b,
x is equal to minus b by a. Okay, right. Now see this question. The graph of y, okay, point has to be noted. The graph of y is equal to ax square plus bx plus c cuts x-axis at two distinct points a and a dash. In this case, the x coordinates of a and a dash are the two zeros of the quadratic polynomial ax squared plus bx plus c. So you can see in the graph the 2 points a dash. So where does it meet? It is minus b by 2a minus b by 2a. Okay. So this is y is equal to ax squared plus bx plus c where a is less than 0. See the next graph which is next to this. We can see that a and a dash is, there's a cut towards a and a dash in the x-axis. There's a positive, the other negative. Where it meets y, where minus b by 2a minus b by 2a. So what is the equation? Y is equal to ax squared plus bx plus c, where a is greater than 0. Right. Now when the polynomial f of x is drawn as a graph, wherever it meets the x-axis, then that point is 0 of f of x. Is it clear? I repeat, when a polynomial f of x is drawn as a graph, wherever it meets the x-axis, that point is 0 of f of x. Now let us take a test. Type your answers in the chat box. 40-second time to answer each question. I hope you all are ready. Let's start. The standard form of a linear polynomial is dash. Ax plus b, where a is not equal to 0. Ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Ax cube plus bx square plus cx plus b, where a is not equal to 0. Next, ax power 4 plus bx cube plus cx square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Okay. Right. So let's see the answer. It is ax plus b, a is not equal to 0. Okay. The next one we'll see how many of you have given the correct answers. For linear polynomial, the degree is 1. Find the polynomial with zeros 1, 8. X minus a into x minus b is the polynomial with a comma b as zeros. So x minus 1 into x minus 8 is the given polynomial. X minus 1 into x minus 8, if you expand, you will get x squared minus 9x minus 8. Okay. So here it is x minus a, x minus b. Right. So here also find the polynomials with zeros. 1 comma minus 3. X minus a into x minus b is the polynomial with a comma b as zeros. So we get x minus 1 into x plus 3. If you expand, you get x squared plus 2x minus 3. Right. Now, I think we need to do these sums. You can quickly do it and then give me your answer. By then, I will also do it in the, I will do it on the board. Okay. Yes. So x minus a into x minus b. So x minus a, x minus b. Isn't it so?
x minus 2, x minus of minus 5 will be x plus 5. Okay, so this x square plus 5x minus 2x minus 10. X square plus 3x minus 10. That's all. Let's see how many of you have given the correct answers. Square plus 3x minus 10. I have Abdul. Okay. Jagan. Good evening, Jagan. Next, I have Shahasra. Rakita. Students, you have to work it out and give the answer. Okay. Zara. Expert test expression. Very good. Diksha has given the correct answer. I have Sai. Okay. Pranita. Okay. This is how you have to do. Okay. See the next question. Minus of minus 6 into x plus 7. Square plus 13x plus 42. Okay. Right. I hope this is clear. See the next question. A quadratic polynomial whose zeros are 5 and minus 2 is dash. X minus 5, x plus 2. See, the last sum, they didn't give the option, but here the option is given. Okay. Just third option. Let's see. Yes, it is. How many of you have given me? Diksha. Yes, Diksha, third option, right? Sai, yes, you're right. Zara. Option 3 is right. Abdul, yes, it is right. Good. Let's move on to the next question. Identify monomial. Monomial. Yes, quickly tell me what is monomial. Identify monomial. It is 2x. Monomial is polynomial with one term. Binomial is polynomial with two terms. Trinomial is a polynomial with three terms. Right, now see this question. Y is equal to P of x is represented by the given graph. Then the number of zeros are dash. Think over it and then give me the answer. Yes, quickly give me the answer.
Okay. See, it is 4. Number of times the graph meets x-axis gives number of rows. Right. So it is 1, 2, 3, 4. Where x meets y-axis. In x and y, where these point touches. The standard form of a quadratic polynomial is dash. Option 1, 2, 3, 4. Quickly give me the answer, students. Full minute is given to you. It is option 2. Let's see how many of you are answering this. I have Deeksha who's given the correct answer. I have Pranita. Okay. I have Zara. I have Navatej. Deeksha again. Pranita. Sahasra. Sai. Okay. Right. See the next question. The quadratic polynomial whose zeros are root 15 and minus root 15 is dash. X square minus 15, x square minus 225, 15 x square minus 1, x square minus root 15. Yes, you can think over and pick the answer. Yes, it's x square minus 15. X minus a into x minus b. X minus root 15 into x minus root 15. So it is x square minus 15. Find the polynomial with zeros. Yes, so how do you do this with zeros? X minus a into x minus b. Okay. Okay. So it is x minus a, x minus b, x minus 16 into it should be x minus of minus root 6 will become plus root 6. So x square minus 6 a plus b. Okay. So you can either write this or x square minus root 6 the whole square. So a square minus b square is a plus b into a minus b. Okay, students. So the same thing we have actually done. Square minus 6
the whole square. All right, let's move on to the next question. Find the polynomial with zeros. X minus a into x minus b. X minus root a into x plus root a. So a square minus, what is x plus a plus b into a minus b? A square minus b square. Okay, or x square minus 8 the whole square. Either way it is right. See the next question. If 1 0 of the quadratic polynomial 2x square plus kx minus 15 is 3. The other zeros dash. If 1 0 of the quadratic polynomial 2x square plus kx minus 15 is 3, then the other zero is dash. Think over it and then give me the answer, students. We are all not in a hurry. Please give me the answer, students. Okay, let's see the answer. It is minus 5 by 2. You should let other zero be alpha. Okay, so product of zeros is 3 alpha. So minus 15 by 2. So which is alpha is equal to minus 5 by 2. All right. Okay, see the next question. The maximum number of zeros that a polynomial of degree 3 can have is dash. I repeat, the maximum number of zeros that a polynomial of degree 3 can have is dash. Quickly give your answer, students. It is 3. Right. 2y square minus 3y plus 4 is what? Is it a linear polynomial, a quadratic polynomial, a cubic polynomial, or a biquadratic polynomial? It is a quadratic polynomial. All right, so with the next question, we'll wind up for today. Sum and product of the zeros of polynomial x square minus 3 are respectively dash. By then, let me see how many of you are giving me the answers. Yeah, I have Zara. Okay. I have Deeksha. I have Pranita. Abdul. I have Sai. Then I have Sahasrao. I have Deeksha. Again, Zara. Pranita. All right. Okay, again, Sai. All right, yes. Now see the answer for this. It is 0, comma, minus 3. All right. 0, comma, minus 3. So many of them will be the correct answers. Good students. So with this,
the mathematics for the first session has been completed. And please do practice these sums. And if you have any doubts, please do WhatsApp to us 733-728-5228. 733-728-5228. And tell about your classes to your friends, your teachers, your neighbors, so that they can also join and get benefited by it. Do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. All right. So please wait for the next session, students. Just one moment. Smriti ma'am. Very good evening, students. How are you all? దీక్ష సహస్ర రైట్ అందరూ జాయిన్ అయ్యారు కదా సాయి జారా సహస్ర రాకేష్ ప్రణీత నవతేజ్ ఇల్లు హర్షిత దివ్యాంశి అన్సర్ అబ్దుల్ ఇంకెవరైనా అబ్సెంట్ అయ్యారా నాన్న ఇవాళ దీక్ష వెరీ గుడ్ నాన్న ఆన్సర్ చెప్పేసావు యాక్టివ్ గా ఉన్నావు సో రైట్ సో న్యూట్రిషన్ నుంచి ఇంకా కొన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి నాన్న మళ్ళీ ఇవి కంప్లీట్ చేద్దాము ఓకే సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థయామిన్ కాజెస్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థయామిన్ విటమిన్ అన్న ఏ డిసీజ్ వస్తుంది మనకి థయామిన్ విటమిన్ తక్కువ ఉంటే సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ B1 విటమిన్ ఓకే B1 విటమిన్ సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ హియర్ గ్లాసిటీస్ స్కర్వీ అనీమియా బెరీ ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి అందరూ కూడా క్విక్ గా యాక్టివ్ గా చెప్పాలి ఆన్సర్స్ ఓకే సో అందరి ఆన్సర్స్ నేను చూస్తున్నాను ఎవరెవరు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి అని ప్రణీత అని ఆన్సర్ రాంగ్ స్నేహ యూ ఆల్సో సహస్ర వెరీ గుడ్ జారా ఆల్సో వెరీ గుడ్ సాయి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు నాన్న సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బెరీ డిసీజ్ ఓకే థయామిన్ విటమిన్ మీన్స్ వాట్ నాన్న ఇట్ ఈస్ అ B1 విటమిన్ vitamin B1 okay is a vitamin B1 so deficiency causes ఏమవుతుంది డెఫిషియన్సీ తక్కువ ఉంటే లైక్ విటమిన్ తక్కువ ఉంటే బెరీ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది లైక్ సింటమ్స్ మనకి వామిటింగ్స్ అవ్వచ్చు లైక్ ఫిట్స్ రావచ్చు ఆకలి తక్కువ కావచ్చు లైక్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ అండ్ పారాలసిస్ పక్షవాతం అంటాం కదా సో అలా కూడా రావచ్చు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ మెనీ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అన్న ఇక్కడ మనకి డిసీజ్ రాకుండా మనం మంచిగా ఫుడ్ తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఏంటి అంటే సెరల్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్ సీడ్స్ కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ మిల్క్ ఓకే
ఫిష్, ఎగ్స్, మీట్ దీంట్లో నుంచి మనకి విటమిన్ అనేది పొందొచ్చు. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ. ఓకే, next question. This disease is due to deficiency of proteins and calories. ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. మనకి క్వాషియార్కర్ ఉంది, మారాస్మస్ ఉంది, ఒబేసిటీ పెలాగ్రా ఉంది ఆప్షన్స్ లో. సో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ కి ఏ డిసీజ్ వస్తుంది? ఆన్సర్ చెప్తే వాళ్ళు ఎక్సలెంట్. ఈ క్వశ్చన్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ లో మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం దీనికి. ప్రణీత, వెరీ గుడ్ నానా, వెరీ గుడ్. అబ్దుల్, సాయి, థర్డ్ ఆప్షన్. జారా, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ సహస్ర, రైట్, వెరీ గుడ్. సో అందరూ కరెక్ట్ చేస్తున్నారు దీనికి, వెరీ గుడ్. ఇల్లు, ఎస్, వెరీ గుడ్ నాన్న. దివ్యాంశి, ఫస్ట్ ఆప్షనా? ఎస్, చెప్తారు అనుకున్నా ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎవరైనా ఒకటి చెప్తానని అనుకున్నా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ సెకండ్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ దట్ మరాస్మస్. ప్రోటీన్స్ క్యాలరీస్ మనకి తక్కువ ఉంటే, మన బాడీలో డెఫిషియన్సీ ఉంటే మరాస్మస్ డిసీజ్ వస్తుంది. ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ డెఫిషియన్సీ అయితే మన డైట్ లో, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఏ డిసీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, క్వాషియార్కర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ ఎక్కువగా మనం డైట్ మెయింటైన్ చేయకుండా ఫ్యాట్ కి సంబంధించింది ఎక్కువగా తింటే ఏమవుతుంది? ఒబేసిటీ వస్తుంది. ఓకే, పెలాగ్రా వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ వాట్ నియాసిన్ విటమిన్ తక్కువ ఉంటే వస్తుంది, B3 విటమిన్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కూడా. ఈ విటమిన్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పటికీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటాము మళ్ళీ మనము. B1, B2, ఎక్కువగా విటమిన్ బి నుంచి, బిలో టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో నుంచి మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రీజన్స్ ఫర్ malnutrition in our country. The reasons for malnutrition in our country. What is that correct answer, Nana? Options ఏంటి? poor health, willful starvation, and lack of awareness for nutritional habits, and socio-economic factors, all the above. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే అర్థమైంది అందరికి? మన కంట్రీలో అంటే మాల్ న్యూట్రిషన్ మనకి ఉండే పీపుల్ కి మాల్ న్యూట్రిషన్ అవ్వడం రీజన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం తినే ఫుడ్ లో న్యూట్రియంట్స్ కావచ్చు, పోషకాలు అని చెప్పుకుంటాం కదా, ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్, ఇవన్నీ కూడా తక్కువగా ఉండడం, లేకపోవడం. ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇల్లు, వెరీ గుడ్ నానా. సో అందరూ ఆన్సర్ చేశారు, వెరీ గుడ్. సో ఈ రోజు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, క్లాస్ లో అందరూ కూడా యాక్టివ్ గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు మిస్ కాకుండా. వెరీ గుడ్. జారా, సాయి, ప్రమిత, అబ్దుల్, స్నేహ. స్నేహ ఆన్సర్ కన్ఫ్యూజ్ ఉన్నానా? శ్రీదీప్, ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ దట్ ఆల్ ద ఎబోవ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మేబీ పూర్ హెల్త్ కావచ్చు, అండ్ ఫుల్ స్టార్వేషన్, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ హ్యాబిట్స్. కొంతమంది పూర్ పీపుల్ కి ఏ ఫుడ్ ఏంటి, ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలియదు కదా. మనకి ఇప్పుడు పాలు తాగితే మనకి క్యాలరీస్ లాగడం కానీ, ఎనర్జీకి సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, వి నో దట్, రైట్? సో పప్పులు, ధాన్యాలు తింటే ఏమొస్తుంది, తింటే మనకి ఎలాంటి బలం వస్తుంది, ఇవన్నీ తెలుసు. సో తెలియని వాళ్ళు, అవేర్నెస్ లేక కూడా మేబీ వాళ్ళకి మాల్ న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు.
అండ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇట్ మే బి వాళ్ళు చేసే జాబ్ బట్టి కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫైనాన్షియల్ గా కావచ్చు, ఇంకా అన్ని వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ఆల్ ద above. And we can avoid indigestion by సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకి డైజెషన్ అంటే ఏమవుతుంది, అన్నం అరగడం. ఎస్, ఇండైజెషన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్, అన్నం అరగకపోవడం. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాబ్లం కదా, స్టమక్ పెయిన్ రావడము, ఇంకా అదర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావడము. ఎస్, సో ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు? వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ హియర్? హ్యావింగ్ సింపుల్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, eating food in a leisurely manner, thoroughly masticating food and taking violent exercises after eating food, all the above. సో క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా వినాలి అందరూ కూడా, రైట్? గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్. దివ్యాంశి, టిల్లు, అబ్దుల్, రాకేష్, సాయి, జారా, దీక్ష. వెరీ గుడ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆల్ ద above. ఎస్, హ్యావింగ్ సింపుల్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్, మనం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కరెక్ట్ గా చేసుకుంటే we can avoid indigestion. ప్రాపర్ గా ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇండైజెషన్ అవ్వదు కదా. అండ్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఇన్ ఏ లీజర్లీ మేనర్, ఎప్పటికీ తినడం కాకుండా, సో టైమింగ్ పెట్టుకొని, ఎస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టైమ్ ఆల్సో. అండ్ థరోలీ మాస్టిగేటింగ్ ఫుడ్, తినేటప్పుడు మాస్టిగేటింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నమలడం, ఫుడ్ ని బాగా నమిలి తినడం అరగడానికి. అండ్ డైరెక్ట్ గా కొంతమంది పిల్లలు ఏంటంటే తినేటప్పుడు డైరెక్ట్ గా స్వాలో చేస్తారు, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండైజెషన్ కిందికి వస్తుంది. అండ్ టేకింగ్ వైలెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఫుడ్, చాలా మంది తిన్న తర్వాత వాకింగ్ చేయాలని అంటారు కదా, సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ డైజెషన్. ఎస్ అండి. సో ఈవెన్ మనం కూడా తిన్న తర్వాత మార్నింగ్ ఆర్ నైట్ టైం బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద బెడ్, sometimes we have to do the walking, or else we can do daily also to avoid indigestion. ఇవన్నీ కూడా మనకి నార్మల్ గా అన్ని తెలిసి ఉండాలి. అండ్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ బుక్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద విటమిన్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ హీలింగ్ ఆఫ్ wounds అండ్ ఫ్రాక్చర్స్ ఆఫ్ బోన్ ఈజ్. సో మనకి ఎక్కడైనా దెబ్బ తాకి పెద్దగా పుండ్ అవ్వడము, లైక్ ఫ్రాక్చర్ అయి బోన్స్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వడము అవుతాయి కదా, సో విచ్ విటమిన్ హెల్ప్ చేస్తుంది మాన్పివ్వడానికి, తగ్గడానికి? కే విటమిన్, సి విటమిన్, డి విటమిన్, ఏ విటమిన్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి నాన్న. వెరీ గుడ్. ప్రణీత, దీక్ష, దివ్యాంశి, జారా, సాయి, అబ్దుల్, రాకేష్. వెరీ గుడ్. ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి ఆప్షన్, సారీ, సి విటమిన్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. తొందరగా హీల్ చేస్తుంది. అండ్ ద విటమిన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఈజ్. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సింథసిస్ కి ఏ విటమిన్ అవసరము? టోకోఫెరాల్, ఫోలిక్ యాసిడ్, సైనోకోబాలమైన్, రైబోఫ్లావిన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి నాన్న. సహస్ర, గివ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాన్న. జారా, వెరీ గుడ్. దీక్ష, దివ్యాంశి, సాయి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అబ్దుల్, వెరీ గుడ్ నాన్న, కరెక్ట్ ఆన్సర్ అబ్దుల్. దీక్ష, వెరీ గుడ్. ఇల్లు, ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ నాన్న. Pranita, you also. Okay, no problem. Correct answer is the folic acid, Nana. Okay. Correct answer is the
ఫోలిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఫోలిక్ యాసిడ్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఫోలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ తక్కువ ఉంటే మనకి విచ్ డిసీజ్ వస్తుంది? ఎనీమియా వస్తుంది. ఓకే, ఎనీమియా వస్తుంది. సో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తెలుసా మీకు? మీట్, ఎగ్, మిల్క్, ఫ్రూట్స్, cereals and leafy vegetables, and liver also. Next question చూద్దాము. This vitamin is known as anti-sterility vitamin. Anti-sterility vitamin. Option 1 A vitamin, option 2 B12 vitamin, option 3 K vitamin, option 4 E vitamin. Give your correct answer, students. Correct answer చెప్పాలి. Anti-sterility vitamin. It is nothing but E vitamin. ఫెర్టిలిటీకి హెల్ప్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Pernicious anemia occurs due to the deficiency of. Pernicious anemia occurs due to the deficiency of. సో నిన్న క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా దేని గురించి. ఇట్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియం. మన ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది కదా. విచ్ విటమిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ cyanocobalamin. Cyanocobalamin, which vitamin? Vitamin B6, vitamin B12, vitamin B3, vitamin B2. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో వాళ్ళు ఎక్సలెంట్. Who is this? Tillu, very good. Abdul, very good. Sai, confused కదా. Zara also confused. Zara, very good, correct. దివ్యాంశి, కరెక్ట్. ఇంకా చెప్పాలి, అందరూ ఆన్సర్ చెయ్యాలి. రాకేష్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి cyanocobalamin. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ B12 కదా. అండ్ ద డిసీజ్ వాటర్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే పెర్నీషియస్ అనీమియా. సో ఇలా అయినా అడుగుతారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తారు cyanocobalamin. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఏంటి? ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. దివ్యాంశి, ప్రణీత, ఓకే, ఎస్, రాకేష్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. అబ్దుల్, సహస్ర, దీక్ష. సో అందరికి తెలుసు కదా, ఏడిఈకి విటమిన్స్ ఫ్యాట్ సోల్యుబుల్. అండ్ విటమిన్ బి కి సంబంధించినవి కానీ సి విటమిన్ కావచ్చు, దోస్ ఆర్ గుడ్ వాటర్ సోల్యుబుల్ విటమిన్. Next question. In these animals, the small intestine is the longest part in digestive system. So digestive system అనేది లాంగెస్ట్ ఉంటుంది. విచ్ అనిమల్స్ లో? కార్నివోర్స్, హెర్బివోర్స్, ఆమ్నివోర్స్. అంటే హెర్బివోర్స్ లో లాంగెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆర్గానిజం హ్యావింగ్ parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition what? Euglena, Penicillium, ప్లాస్మోడియం, పారమిషన్. ఇందులో 3 సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి. యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, ఒకటి ఫంగై ఉంది.
ఎస్ ఆర్ నో? సో దీంట్లో మనకి పారాసైటిక్ ఏంటి చెప్పాలి. ప్లాస్మోడియం వైవాక్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా. వెరీ గుడ్ అబ్దుల్. ఖచ్చితంగా ఒక హోస్ట్ కావాలి దానికి. ప్లాస్మోడియం లో చాలా ఉంటాయి ఇంకా. మలేరియా వస్తుంది కదా, చాలా డేంజర్. ఈజ్ అ పారాసైటిక్ ఆర్గనిజం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఎమల్సిఫైడ్ బై. ఫ్యాట్స్ ఆర్ ఎమల్సిఫైడ్ బై bile juice, pancreatic juice, intestinal juice, all the above. Fats are emulsified by, it is nothing but bile juice, nana, in the liver. Next, complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats occur in stomach, small intestine, large intestine, and buccal cavity. Complete digestion. కార్బోహైడ్రేట్స్ కావచ్చు, ప్రోటీన్స్ కావచ్చు, ఫ్యాట్స్ కావచ్చు, మనం తినే ఫుడ్ లో ఉంటాయి కదా. సో విచ్ ఆర్గాన్ లో కంప్లీట్ గా డైజెషన్ అనేది అవుతుంది అంటే, తెలుసు కదా అందరికి. నీకు స్టమక్ అని పెడుతున్నావు, మళ్ళీ ఆప్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఏ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నా కూడా కంప్లీట్ గా మనకి డైజెషన్ కంప్లీట్ అయ్యేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇక్కడ నథింగ్ బట్ చిన్నగా లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఆర్ digested by. ఎంజైమ్స్ ఏంటి? పెప్సిన్, ట్రిప్సిన్, లైపేస్, పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్. చెప్పాలి, ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నానా? ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అందరూ. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్. Next question. Saliva contains an enzyme. This is the salivary amylase. Next question. Cuscuta belongs to this family, Nana. Cuscuta belongs to this family. Cuscuta చెట్టు ఉంది కదా, పారాసిటిక్ ప్లాంట్. కస్టోరియాని చేస్తుంది, ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో ఏ ఫ్యామిలీకి చెందింది ఈ ప్లాంట్? టపారిడేసి, కన్వల్యూసి, టెసాల్పిడేసి, అనకార్డియేసి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఈజీ. సో మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్యామిలీ అని కూడా అంటాం మనము, కన్వల్యూలేస్. ఓకే.
రిమెంబర్. అండ్ అమీబా టేక్స్ ఇన్ ఫుడ్ త్రూ, అమీబా ఎలా తీసుకుంటుంది ఫుడ్? నెఫ్రిడియా, సిస్టోమ్, సూడోపోడియా, ఆల్ ద ఏబో. అందరికీ తెలుసు కదా ఇది, రైట్? అబ్దుల్, Tillu, Sai, Zara, Akshara. Very good, Nana. This is the correct answer is that pseudopodia. Finger like projections ఉంటాయి కదా, ఫుడ్ తీసుకోగలదు అండ్ మూమెంట్ కూడా చేయగలదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద ఆర్గానిజమ్స్ దట్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. బ్రెడ్ మాల్స్, ఈస్ట్, మష్రూమ్స్, ఆల్. ఓకే, ఐడెంటిఫై ద ఆర్గానిజమ్స్ దట్ బ్రేక్ డౌన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అవుట్ సైడ్ గా బ్రేక్ డౌన్ చేసి బాడీ అవుట్ సైడ్ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అన్ని వస్తాయి, బ్రెడ్ మోల్ అండ్ ఈస్ట్, మష్రూమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద పారాసిటిక్ ప్లాంట్. సస్క్యూటా, టుబుమిస్, హైబిస్కస్, హిలియాంథస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. కుకుమిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి కుకుంబర్. ఓకే, హైబిస్కస్ అంటే మీకు తెలుసు, మందార పువ్వు. అండ్ వాట్ ఈస్ అ హెలియాంథస్? తెలుసా ఎవరికైనా? హెలియాంథస్ వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సన్ఫ్లవర్. హైబిస్కస్ వచ్చేసి మందార పువ్వు అని చెప్పుకుంటాం కదా రెడ్ కలర్ లో. అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ పారాసిటిక్ ప్లాంట్, సస్క్యూట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆన్సర్స్ అందరూ కూడా కరెక్ట్ చేశారు. తిల్లు, దీక్ష, సహస్ర, జారా, సాయ్. మనకి టైం అయిపోతుంది. ఓకే, వి విల్ ఫినిష్. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ దీస్ ఎంజైమ్స్ వల్ల. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ దీస్ ఎంజైమ్స్: ట్రిప్సిన్, కీమోట్రిప్సిన్, లైపేజ్, అమైలేజ్, ట్రిప్సిన్, లైపేజ్ అండ్ బోత్ 194. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. Give your correct answer. It is nothing but trypsin, chymotrypsin and lipase, amylase. So time complete అయింది కదా, so we can do the remaining questions next class, Nana. Thank you for your patience. Over to you, ma'am. Good night, students. Bye bye. Preeti, ma'am. Preeti, ma'am. Are you there?
Okay, students, thank you so much.